హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రమ్యాస్ క్రియేటివ్ వరల్డ్. ఈరోజు నేను మీకు చూపిస్తున్న వీడియో జీన్స్ని బ్యాగ్గా ఎట్లా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా. చూడండి, ఫ్లవర్స్, పాకెట్, జిప్, లేబుల్, సైడ్ పాకెట్స్ అన్నీ నేను స్టిచ్ చేసుకున్నాను. ఇదంతా జీన్స్తోనే నేను చేశాను. మన ఇంట్లో చాలా అన్యూజ్డ్ జీన్స్ ప్యాంట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి వేస్ట్ చేయకుండా మనం ఇట్లా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఎట్లా స్టిచ్ చేసుకోవాలో తెలుసుకునే ముందు, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ and also hit the bell icon to get notifications for my further videos. So video start చేసేద్దామా. ఫస్ట్ జీన్స్ని మనం ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలి. 2 లెగ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి సైడ్స్లో ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలి. అండ్ బెల్ట్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా సపరేట్ చేసుకోవాలి. సపరేట్ చేసుకున్నాక ఇట్లా వచ్చేస్తుంది, పీసెస్ ఇట్లాగా వస్తాయి. ఫ్రంట్ పార్ట్ కోసం ఇట్లా 15 సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ విడ్త్ అండ్ 17 సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ లెంత్ మెజర్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. మీకు ఏ సైజ్ కావాలంటే ఆ లెంత్లో కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కట్ చేసుకున్నాక మనకి ఇట్లా 1 పీస్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, సేమ్ ఆ పీస్ హెల్ప్తో ఇంకో పీస్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అది మనం బ్యాక్ పార్ట్ కింద యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కట్ చేసుకున్నాక మనం ప్యాంట్ యొక్క జిప్ ఉంటుంది కదా, ఆ జిప్ని ఇట్లా రిమూవ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ జిప్ లెంత్ వచ్చేసి 7 సెంటీమీటర్స్. సో 7 సెంటీమీటర్స్ని 2 సెక్షన్స్గా డివైడ్ చేసుకొని ఇట్లా మెజర్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. పైన లెంత్ తక్కువ రావాలి, సో ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా 1 పీస్ కట్ చేసుకున్నాక సేమ్ అదే హెల్ప్తో అనదర్ పీస్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బ్యాగ్ యొక్క సైడ్ పార్ట్స్ కోసం ఇలా చూపించిన మెజర్మెంట్స్తో కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే అదర్ పీస్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా 2 పార్ట్స్ కట్ చేసుకున్నాక మనం ఆల్ 4 పీసెస్ని ఇట్లా అరేంజ్ చేసుకొని పిన్స్ పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. పిన్స్ పెట్టుకుంటే మనకి కదలకుండా నీట్గా వస్తుంది. చేసుకున్నాక ఇట్లా వస్తుంది. నెక్స్ట్ సైడ్ పాకెట్స్ కోసం మనం మెజర్ చేసుకోవాలి. నేను సైజు 7 సెంటీమీటర్స్ బై 6 సెంటీమీటర్స్ తీసుకుంటున్నాను.
మెజర్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే సెకండ్ సైడ్ పాకెట్ కోసం కూడా కట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కట్ చేసుకున్నాక మనం అరేంజ్ చేసుకొని పిన్స్ పెట్టుకొని మళ్ళీ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. స్టిచ్ చేసుకున్నాక ఇట్లా వస్తుంది. వన్ సైడ్ ఓపెన్ ఉంటుంది, ఇంకో సైడ్ ఓపెన్ ఉండదు. నెక్స్ట్ బాటమ్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, అవి మెజర్ చేసుకోవాలి. మెజర్ చేసుకొని మనం అదే లెంత్తో కట్ చేసుకోవాలి. నాకు ఇక్కడ లెంత్ వచ్చేసి 15.5 సెంటీమీటర్స్ బై 6 సెంటీమీటర్స్. సో నేను అదే లెంత్తో కట్ చేసుకున్నాను. కట్ చేసుకున్నాక ఇలా పిన్స్తో అరేంజ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. అంతా స్టిచ్ అయ్యాక బ్యాగ్ లుక్ ఇట్లా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫ్రంట్లో పాకెట్ కోసం ఇట్లా ప్యాంట్కి బ్యాక్ పాకెట్ ఉంటుంది కదా, ఆ పాకెట్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఏ సైజ్ ఆఫ్ పాకెట్ కావాలంటే ఆ సైజు లెంత్తో కట్ చేసుకొని ఇట్లా పిన్స్ పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు మనం బ్రౌన్ కలర్ థ్రెడ్ పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ కలర్ లుక్ వస్తుంది. ఇలా పాకెట్ స్టిచ్ చేసుకుంటే ఇలా బ్యాక్ సైడ్ ఇట్లా స్టిచెస్ ఉంటాయి. సో మీకు అర్థమవుతుంది కదా, అట్లా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ జిప్ వచ్చేసి మిడిల్లో ఇట్లాగా కరెక్ట్గా సెంటర్లో పెట్టుకొని కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్నాక ఆ జిప్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. మీరు కదలకుండా ఉండాలంటే గ్లూ చేసుకొని ఫస్ట్ నెక్స్ట్ స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. స్టిచ్ చేసుకున్నాక ఇట్లా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా టాప్ పార్ట్ కోసం మనం మళ్ళీ అగైన్ మెజర్ చేసుకొని సేమ్ లెంత్ ఆఫ్ పీస్తో తీసుకోవాలి. నాకు ఇక్కడ 8/3 సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఉంది. అలా 2 పీసెస్ని తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బ్యాక్ హ్యాండిల్ కోసం ఇట్లా రెక్టాంగులర్ పీసెస్ని తీసుకొని స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు వన్ సైడ్ ఓపెన్ చేసుకొని ఇంకా అన్ని 3 సైడ్స్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. స్టిచ్ చేసుకున్నాక ఏదన్నా పెన్ హెల్ప్తో ఇలా రివర్స్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ రివర్స్ చేసుకున్నాక ఇందాక కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా 2 పీసెస్, ఆ 2 పీసెస్ మధ్యలో ఇది పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. మొత్తం స్టిచ్ అయ్యాక టాప్ పార్ట్ని కూడా బ్యాక్కి స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ బ్యాగ్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనం షోల్డర్ స్ట్రాప్స్ కోసం ఇందాక బెల్ట్ పార్ట్ కట్ చేసుకున్నాం కదా,
అది తీసుకొని మనం ఎంత లెంత్ కావాలో మెజర్ చేసుకొని ఆ లెంత్తో కట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కట్ చేసుకున్నాక 2 స్ట్రాప్స్ కావాలి కదా, ఆ 2 స్ట్రాప్స్ కోసం ఇట్లా మిడిల్లో కట్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఈచ్ పార్ట్ని ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి సన్నగా వస్తాయి స్ట్రాప్స్. నెక్స్ట్ మనం బ్యాక్ సైడ్ ఎక్కడైతే స్టిచ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో అక్కడ అరేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మనం స్టిచెస్ అనేవి అక్కడ రిమూవ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడైతే కావాలో రిమూవ్ చేసుకున్నాక దాని మధ్యలో ఇన్సర్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం స్టిచ్ అయిపోతుంది కదా. సో ఫైనల్ బ్యాగ్ మొత్తం రెడీ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యూటిఫుల్గా కనిపించడానికి ఇలా జీన్స్ క్లాత్తో ఫ్లవర్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. 2x2 స్క్వేర్ లెంత్తో ఇట్లా ఒక పీస్ తీసుకొని చూపించినట్టుగా ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఒక పెటల్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, అలాగే అన్ని పెటల్స్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అన్ని పెటల్స్ని ఇలా ఫ్లవర్ షేప్లో అరేంజ్ చేసుకొని 1 by 1 ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ స్టిక్ చేసుకోవాలి. మిడిల్లో ఇలా బటన్ ఉంటుంది కదా, ఆ బటన్ని తీసుకొని ఇట్లా స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా వస్తుంది. సో 2 ఫ్లవర్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను అండ్ 2 పెటల్స్ని లీవ్స్ కింద ఇట్లా యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. సో బ్యాగ్కి ఇట్లా అరేంజ్ చేసుకొని ఇట్లా స్టిచ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. నేను గ్లూ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ప్యాంట్ లేబుల్ ఉంటుంది కదా, ఆ లేబుల్ని కట్ చేసుకొని ఇట్లా టాప్లో జిప్ పైన గ్లూతో ఇలా స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను. ఫైనల్గా బ్యాగ్ రెడీ అయిపోయింది. సో సైడ్ పాకెట్స్, జిప్, బ్యాక్ షోల్డర్ స్ట్రాప్స్ అన్నీ ఫామ్ అయినాయి కదా. చాలా బాగుంది కదా బ్యూటిఫుల్గా. ఇలా మనం రీసైకిల్ చేసుకోవచ్చు ఓల్డ్ జీన్స్ని బ్యాక్ కింద. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ ప్రొవైడ్ యువర్ కామెంట్స్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఇలాంటి మోర్ క్రియేటివ్ ఐడియాస్ కోసం డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.